The Visian ICL from Star Surgical. To introduce the Visian ICL into the eye, the doctor begins by dilating the pupil. The Visian ICL is made of Collamer, a soft and pliable biocompatible material that is easily rolled and placed in the eye behind the iris, the colored part of the eye. The doctor brings the pupil to its original size, improving distance vision. All surgeries include مستشفيات ومراكز مغربي لتنبض حواسكم بالحياة. بسم الله الرحمن الرحيم. دكتور أيمن نصر، رئيس وحدة القرنية وتصحيح عيوب النظر، مركز مغربي طريق المدينة. النهاردة عايزين نتكلم على تقنية من تقنيات تصحيح النظر مظلومة شوية، وده بسبب ظروف خارجة عن إرادتها، اللي هي إيه؟ تقنية العدسات الداخلية أو زراعة العدسات لتصحيح النظر. في الحقيقة طبعا تصحيح النظر منذ بداية ظهوره في أواخر الثمانينات والتسعينات كان بالليزر، فأصبح خلاص مترسخ في ذهن المرضى كلهم أن تصحيح النظر هو الليزر. تقنيات العدسات ظهرت في التسعينات وأصقلت وأصبحت وصلت لمرحلة دقة وأمان عالي جدا من أواخر التسعينات أو الألفين. عملية زراعة العدسات أو اللي احنا بنستخدمها في مستشفيات المركز المغربي اسمها ICL أو اختصار ممكن Implantable Contact Lens أو العدسات اللاصقة الدائمة. عملية بسيطة جدا بتاخد حوالي من 3 ل 4 دقائق، بتتم تحت بنج سطحي، وفيها بنقدر نقول ان احنا بنحقن عدسة من مادة خاملة زي الجيلي فيها مأساة قصر النظر او الاستجماتيزم الموجود، وبتحقن داخل العين، بتتفرد وبتكون في مكانها. العدسة دي في الحقيقة ممكن يتبادر لذهن المريض انها تكون يشعر بها احيانا، تسبب له بعض التحسس، التهابات، وده في الحقيقة نسبة حدوثه 0%، 0 بمعنى 0. الحاجة التانية انها كتير من السيدات برضو بيقلقوا، طيب دكتور والمطبخ والفرن والحرارة والكلام من ده. تماما، كون العدسة دي داخل العين بنقول للمريض بعد شهر تقريبا من العملية انسى انك عملت اي عملية، ولا تتردد نهائيا قبل عمل اي شيء تقول استنى اسأل الدكتور اذا كان ينفع او لا. طبعا العدسات دي بتتم او نصح المريض بيها، بينصح بيها بعد اجراء بعض الفحوصات، بتشوف المكان الداخلي اللي هي هتكون موجوده فيها هل يتسع ليها او لا. في بعض الفحوصات الدقيقه للقرنيه نشوف مدى ملائمتها للعين ولا لا. طب هل هي دي ولا الليزر هو الاحسن؟ زي ما قلنا قبل كده في حلقات تانية وفيديوهات تانية ان مفيش عمليه هي الافضل للمريض، في عمليه واحده هي الانسب والادق ليه بالنسبه له. احيانا كتير في مرضى عندي بيبقى عامل في عين ليزر وعين تانية عدسة في نفس المريض في نفس الشخص، فالمفهوم أن العملية الأأمن والأفضل لكل الناس غير موجود. هناك الأأمن والأفضل لكل شخص ولكل عين على حدة. شكرا. This chapter will provide an animated guide to implanting the STAR Visian Surgical Implantable Contact Lens, or ICL. Remember, in cataract surgery, the crystalline lens is removed. In ICL surgery, the crystalline lens is preserved. This simple yet delicate and precise implantation procedure begins by making 2 paracenteses. 2 are suggested in order to provide adequate access for manipulation. It may be difficult to make a paracentesis after the main incision has been made. Next, inject a hydroxypropyl methylcellulose type viscoelastic into the anterior chamber, maintaining visible chains. Do not overfill the chamber. Stay shallow with a cannula, but deep enough to avoid stripping Descemet's membrane. Avoid crossing the visual axis. When making the clear corneal incision, the temporal approach orients best to the iris plane. This prevents inadvertent touch of the crystalline lens. Using a knife you're comfortable with, make a slow and controlled entry. The clear corneal incision should have a chord length of 3 to 3.2 millimeters with a 2 millimeter tunnel on a parallel plane to the iris. You are now ready to inject the ICL. Place the tip of the cartridge with the bevel down just inside the incision. Slowly inject the ICL using a tapping motion until the leading right landmark is visible.
The ICL will unfold in a slow and controlled manner. Do not fully inject the ICL until you see the landmarks. Remember, as long as the ICL remains within the cartridge, you still have control of the implantation process. Be patient. If the ICL unfolds with the landmark on the left, it will be delivered upside down and will require removal, inspection, and reinsertion. Once the ICL has unfolded, inject additional viscoelastic on top of the lens to give yourself more room. Never inject viscoelastic underneath the lens. Now the ICL must be repositioned posterior to the iris plane via the paracentesis using the ICL manipulation instrument. Keep in mind that the central 6 mm of the ICL is considered the no-touch zone. Avoid going across the visual axis. Manipulate on the peripheral area, never on the optic. Using the ICL manipulator, position the distal footplates first while the pupil is maximally dilated. Once the first footplate is under the iris, continue with each of the footplates until they are all posterior to the iris. Avoid excessive rotation of the ICL once it's in place. Once positioned behind the iris, subtle adjustments are achieved by manipulation on the lens body, between the footplate and optic. Never depress the optic itself. This is the thinnest part of the lens. Thoroughly remove the viscoelastic by irrigating the anterior chamber with BSS through a 27-gauge cannula with slight incisional pressure. Thorough removal is a critical step to avoid early post-op intraocular pressure spikes. After confirming that the footplates are behind the iris and that all the viscoelastic has been removed, constrict the pupil with Myocol. Test the wound to confirm a self-sealing closure. Following surgery, apply a topical antibiotic, anti-inflammatory, and steroid.